Okay, good evening, everyone, and welcome. I'm Bill McDonald, the Associate Superintendent of Elementary Education here in Rocklin, and I'll try to do some of this in Spanish, but fortunately I have a translator as well to help me out, so that's going to be a big benefit tonight. But buenos noches, padres, y bienvenidos. Soy Bill McDonald, a Superintendente Asociado in Rocklin Unified School District. I'm excited to have you here tonight. We have kind of a dual presentation going on, which is we will be doing this live presentation. Appreciate you being here. I know not everybody's comfortable, but also we're on video here. We're live streaming on YouTube. So we have many families watching at home as well. So you'll see me kind of talking up that way. So don't think I'm just staring at the wall, but there's an audience out there somewhere. And I'm gonna pause. And this is Bella Vicario, and she's our translator tonight. And I will be pausing when she signals and reminds me. I'll try to do it on my own, but she's going to share the same information in Spanish. So go ahead. Hola a todos. Nada más yo voy a ser la intérprete que lo va a ayudar en lo de español. Va a ser una junta donde él lo dice en inglés y yo lo voy a decir en español, y también van a ver que está viendo allá en la pared. Es porque hay personas que lo están viendo en la computadora. Son las personas que no pudieron estar aquí, pero todavía igual les vamos a decir lo que le queremos decir aquí. Gracias. And we will be speaking in the microphone, even though you probably could hear me, so people at home can hear us as well. And we're recording, and if you want to rewatch and you hear some great tidbits, you have that option as well. So without further ado, we are going to get going. We're here to talk about the Spanish dual language program at Quarry Trail Elementary that's opening next year for TK and kindergarten age students. Estamos aquí para hablar de una escuela nueva que vamos a abrir el año que sigue, y es donde los estudiantes que están en kinder y el kinder tradicional, ahí ellos van a poder estar en esta escuela. So tonight we're going to talk about several things, and other thing I want to point out is the presentation up here actually is in English and Spanish. So if you are at home or want to review the presentation, there's a link down there. It's bit.ly/RUSD Spanish DL, and again you can read the presentation in both English and Spanish as well. Aquí tenemos una presentación. Si ustedes quieren ver, también hay un enlace abajo del video donde pueden ir a ver esta presentación si la quieren ver donde están en la computadora, y también pueden ir a regresarse a ver si hay partes, información que vieron que quisieron escuchar otra vez. So tonight we'll be talking about a few things. We'll be talking about overview of what is this program, research and value of the program, the model and how we're going to implement this model, what the curriculum and assessment's going to look like in the Spanish-English program, how we're going to staff it, and then I know important information for people who are here and at home is how do I enroll my student in this program? We'll get to that last. We'll also have time for questions from you as an audience, and we'll try to reserve 15-20 minutes just to answer any questions you have at the end. Aquí vamos a hablar del resumen del programa y investigación y el valor del programa. También vamos a ver el modelo del programa y el apoyo y del currículo que vamos a ver. Y al último vamos a hacer preguntas que tienen ustedes a lo mejor para que pueden meter a sus hijos a estas escuelas. So overview of the program. In a dual language program, students are taught literacy, both oral literacy and written literacy, in English and a partner language. In this case, it is Spanish. And there's several goals in a dual language program. To develop high levels of proficiency in both languages, and again, this is speaking, writing, listening, high levels of academic achievement in all regular content areas, math, reading, social studies. One large goal of this program is to benefit both groups of students, but also for English learners, there tends to be an achievement gap, and we want to work on closing that gap for English learners who are coming into our schools. And then this other piece is this appreciation of different cultures, that there's lots of cultures around the world, they're diverse, they have languages and cultures, and we want to bring that into the classroom. En los programas de educación de dos idiomas, a los estudiantes se le enseñan el contenido académico en inglés y también en español, sería el caso de esta escuela.
También queremos hablar de los objetivos del lenguaje dual, que son de los estudiantes. Sería el desarrollo a altos niveles de competición lingüística y también esto sería de los dos lenguajes. También estarían los niveles del rendimiento académico y también queremos cerrar la brecha que está en los estudiantes que están aprendiendo inglés, porque sí hay poquito donde les falta y esto lo va a poder ayudar. One misconception that I want to clear up right away is that these programs are additive programs. So the goal is not to replace English with Spanish, it's actually to acquire a second language. And that works both ways. We encourage, and you'll hear later, we want Spanish speakers in the program because we want to both improve their Spanish and their English, and vice versa. We want English learners to learn to read and write English, but also to learn and read and write Spanish. And that's the dual, two-way immersion piece of this program. Que muchas veces se les pierde uno de los lenguajes, pero esto no es el caso de este programa. Aquí es para que puedan aprender los dos, que sería español y también inglés. Sería la inmersión bidireccional que tenemos para que puedan hacer escribir y leyendo y hablando en español y en inglés. So there's a couple types of dual language programs. There's two-way immersion where we have at least 33% of students in the program speak the target language. In this case, that would be Spanish. There's also one-way immersion where you have 60% of students who are English-only speakers. The goal is to get to a 50-50 split because one of the pieces is not only should the teacher be a model for Spanish and English, but also other students in the class should be peer models for each other and be able to converse. So because of the nature of Rocklin, we have about 4% of English learners in our district, so a pretty small percentage. We are probably going to start this program as a one-way where we're going to have more English speakers than Spanish speakers, but we will, like I said, be actively recruiting to try to get to that 50-50 level because we know how critical that is. Aquí puedes ver que dice que primero empezaríamos en inmersión indireccional, y eso sería porque nada más tenemos 4% de estudiantes que están aprendiendo inglés aquí, que son estudiantes de lenguaje de inglés que están aprendiendo. Y vamos a tratar de subirlo hasta que esté a 50% para que sea 50% español y 50% en inglés. It's like slow motion. Okay, here we go. So a little research and value of dual language. Why a dual language program? Well, we know that these programs support students learning languages and how important that is in kind of the global society we live in. But we've also seen research that tells us that students in these programs actually achieve at higher levels than students in regular programs. Once they actually develop this second language, typically grade, their achievement actually outpaces that of its peers. And the great thing about these programs is this isn't just for general education students. We see this for students from low socioeconomic backgrounds. We see this for English learners. We see this for even students in special education. The dual languages, so if you have a second language, keeping it, and if you have one language, learning another one, actually stimulates parts of your brain that open you up to all sorts of new learning and experiences and is a huge benefit. So we want that for our students in Rocklin. Aquí han dicho que a lo mejor se pierde poquito del lenguaje, pero en estos programas que son los duales, lo que pasa es que cuando estén en el tercer grado, ellos están subiendo de cómo están aprendiendo más que otros estudiantes de otras escuelas, porque ya saben cómo hablar y a lo mejor leer poquito en inglés y en español, así que van a saber dos lenguajes en vez de uno y eso los van a ayudar bien mucho. Y eso se puede ver en estudiantes que son aprendiendo en inglés y también en otros de otras escuelas. Just a graphic highlighting some of those same things: increased academic achievement, obviously the dual language proficiency, increased scoring on achievement tests, higher entrances into colleges and different careers, less problem behaviors. All these have been research-based benefits of dual language programs. Aquí se puede ver que también ayuda en lo académico de lo que están aprendiendo y también sube
como saben, hablando y leyendo en inglés, y también en el colegio se ve que ellos pueden ir al colegio más y porque están aprendiendo de los dos lenguajes ahorita, y también se les enseña que hay menos problemas de cómo actúan cuando están creciendo. Okay, so moving on to a program model. So there's a couple different ways to do dual language. We've selected to do what's called a 50-50 model for dual language immersion. In a 50-50 model, students get English for half the day, and then they're taught in Spanish half the day. And this is set up with, we plan on having partner teachers who work closely together. Either both teachers are bilingual, or at least one of the teachers is bilingual and speaks to students only in Spanish and teaches only in Spanish, and the other is only in English. And throughout the day, in the morning, they would get Spanish, and then the two classes would switch, and they would get the opposite for the rest of the day. We like this model because students learn both languages simultaneously. In another model, oh, sorry, I'm gonna stop, go. You need to see, Minnie needs to say stop. Okay, go ahead. Estamos tratando de hacer el modelo que es 50 y 50%, así a la mitad del día va a ser en español y la mitad del día va a ser en inglés, y vamos a tratar de agarrar dos maestros o maestras que puedan hacer esto, y también queremos que aunque sea uno de los maestros sea bilingüe, que hable inglés y español para que se les haga más fácil, y ahorita nos va a decir lo demás. As you can, and you did hear right, so content is taught in Spanish from kindergarten. So at the beginning, we'll show you how it breaks out, but language arts is taught in both languages, math might be taught in Spanish, social studies would be taught in English, and as kids progress up through 6th grade, they have both experiences. En esto sería que a lo mejor una parte va a estar en inglés y una parte va a estar en español, y así cuando sigan pasando de los grados, va a estar de los dos lenguajes. So this is a graphic of what that might look like. You can see that in the early grades, you have Spanish language arts and English language arts, but then math and science are taught in Spanish and social studies is in English. And then as you progress to the upper grades, you have Spanish and English language arts in both languages, which is critical, and then social studies and science in Spanish and math and English. What you see in these programs is kids master both the languages and the content, especially after 3rd grade, you see that accelerated academic achievement in those content areas. Aquí se puede ver que como unas partes van a estar en español y unas en inglés cuando estén en los grados más chiquitos. Sería como el arte del lenguaje y matemáticas y ciencias en español. Y luego cuando estén creciendo y estén en los grados más altos, sería de los dos lenguajes para que lo puedan aprender mejor. So at this time, I have not taught in a dual language program, but we have a teacher here who I want to introduce that has. So Mindy Good is new to Rocklin this year. She's teaching at Valley View in 2nd grade. She's right here. She's going to meet her in a second. But she taught for almost 20 years in Oregon in dual language programs. So I brought her here tonight just to give you some insights into what that looks like for parents. And she's going to answer some questions. So welcome, Mindy. Come on up. Thank you. Buenas tardes. Es un gusto de verlos. It's nice to see you all. Thank you for coming. So parents, in my experience, have a lot of questions, particularly when it's a new program. How is this going to work? How is my child going to learn? So that's why Bill wanted me to come, so that I can answer questions based on my experience. Aquí está una maestra que se llama Mindy Good, y ella ha trabajado en un programa como estos en Oregon casi más de 20 años, y ella nos va a hablar de lo que ella está viendo en las escuelas, y aquí está para contestarle preguntas que a lo mejor tienen ustedes que quieren saber cómo hacen los niños en las clases duales. So the goal of the program, as Bill was saying, is for students to be bilingual and biliterate and culturally proficient by 6th grade. And the biggest question that parents have is typically, how is my child going to learn content standards in a language that they don't yet speak well? And so
the teachers in the program are specially trained with a lot of strategies to help that happen. El objetivo de este programa es que los estudiantes sean bilingües y también culturalmente para que entiendan de los dos culturos. Y también lo que quieren tener son maestros que también saben de esto para que los puedan ayudar mejor. And what that typically looks like in transitional kindergarten and kindergarten is there are lots of pictures, lots of visual support, songs, stories, games, crafts, lots of hands-on activities. En los grados, a lo que se ve más cuando están enseñando esto serían como fotos, videos o canciones, cosas así para que los puedan ver mejor para aprender de los dos. And there's a lot of really exciting brain research out now around the benefits of being bilingual. And scientists have found that it really confers lifelong advantages. One of the big advantages for children and adults, really, is it helps develop the prefrontal cortex, which is involved in executive function. So things like what to pay attention to, what not to pay attention to, how to plan out your tasks. Those abilities are stronger in bilingual people. También hay estudios del cerebro que pueden ver que los estudiantes o adultos también que sean bilingües, que ellos pueden aprender más de cosas como de qué voy a ver y qué no. Y luego también, what was the last thing? Just like what to pay attention to and what to not pay attention to, how to plan out tasks and things they need to do. De cómo planear de cosas que tienes que hacer para que así pueda verlo más mejor. It also helps to improve communication skills. It helps to increase social skills, and it has benefits in career, obviously, and also, interestingly, it helps prevent dementia in old age. Y también siendo bilingüe, eso los ayuda en tener mejores relaciones con otras personas. Y también algo interesante es que también baja, perdón. Oh, no pasa nada, no sé tampoco. Creo que está aquí traducido. We don't know how to say dementia. Perdón. Ayuda en la prevención de la demencia en la vejez. There are words that I don't need to use in elementary school. That's definitely one of them. And this is a really great enrichment program for native English speakers. It helps broaden their horizons. They learn about other languages and cultures, as Bill was saying. It also for native Spanish speakers, and this part I'm going to say in Spanish because it's for the native Spanish speakers. Muchas veces las mamás y los papás se preocupan un poco porque ya sabemos que el inglés es el idioma de poder aquí en Estados Unidos y por supuesto quieren que sus hijos aprendan muy bien el inglés. La cosa que me encanta del programa es que puede mantener su nivel de capacidad en su lengua materna mientras aprenden inglés a un alto nivel y que también que no van a perder el aprendizaje en el principio de la escuela cuando no van a entender totalmente el inglés. So, just to make that really short, it's a really great benefit for native Spanish speakers as well because you can maintain your mother tongue. You can also, you don't miss out on the first part of schooling if you're not understanding the English that's being taught. So it's a great benefit for all kinds of families. The other question that parents always come to me with is how can I support my child if I do not speak one of the languages that's in the program, which is a great question. Una de las preguntas que le preguntan mucho a ella es cómo pueden ayudar al estudiante si el papá o la mamá no sabe uno de los lenguajes que están aprendiendo. And it used to be thought that exposure to two languages at the same time would be confusing for children, but we now know that that's not true. It will tend to take kids a little bit longer to learn in kindergarten, first grade, and second grade just because they are learning more. But as Bill said, they will catch up and tend to surpass their monolingual peers by third grade.
Muchas veces personas piensan que si aprenden dos lenguajes, a lo mejor están perdiendo uno de los lenguajes que ya saben y a lo mejor se empiezan a confundir poquito más. Pero aunque sean más cosas que están aprendiendo porque será en dos lenguajes, que cuando lleguen como al tercer grado van a estar mejorando mucho más porque ya van a entender lo que están haciendo. And current research says that it takes between 5 to 10 years to become fully bilingual in a second language. So it's important that parents understand that it will be very helpful to commit to staying in the program all the way through 6th grade because that's when you will see the greatest benefits. Y se ve que dura como 5 a 10 años para que sea bilingüe totalmente, por eso está muy bien que se queden durante todo el tiempo que estén en la escuela para que puedan aprenderlo muy bien. And parents also often learn the second language along with their child since they're in kindergarten or transitional kindergarten. It's a great way to start learning. Plus, your child will love to tell you that you're doing it wrong and they know how to do it better. So that's always fun. Que muchas veces también los papás empiezan a aprender los dos lenguajes porque están ayudando al estudiante con el otro lenguaje y muchas veces al estudiante le gusta que el papá o la mamá aprenda con ellos porque les encanta decirle que si no hicieron algo bien. And somewhat counterintuitively, the strongest predictor of success in learning your second language is a good base in your first language. So that's the biggest way that parents can help children acquire their second language. Just keep doing what you're already doing. Read with them, sing to them, talk with them, have conversations. And that strong base in your first language will help your student acquire their second language. Que lo mejor que puede hacer es lo que está haciendo ahorita, ayudándolo como está ahorita, porque si tiene un base sólido con el primer idioma, eso se le va a hacer más fácil aprendiendo el segundo también. So I'm very excited about this program and this opportunity, and we hope that you'll all be able to join us next year at Quarry Trails. Thank you, Ms. Good. Muchas gracias. Piece of implementation. A little bit about the program. This program will be implemented next school year, so in 22-23, and it will be for TK and K, as I've said, so that TK is getting bigger, and next year, so TK next year will be students born between September 1st, 2022 and February 1st, 2023. Este sería implementado el año 2022 y 2023. Eso sería para los estudiantes de kinder y los que están en el kinder transicional. Sí. Because I'll have more of that later, so we can revisit that. Next year, we're going to offer 2 classes at TK. So we'll get into this more at 48 students, and then 2 classes at kindergarten. But there'll also be, if you're a resident of Quarry Trail, there'll be regular education too that's outside of the dual language program. Serían 2 clases de kinder y también 2 clases del kinder transicional. Y ahorita van a hablar de las personas que viven en esta región de esta escuela. And as Ms. Good mentioned, another huge part of Quarry Trail will be, even if you're not in the dual language program, we want the school to offer exposure to Spanish language, literature, and culture for all students. So we want the entire school kind of infused with this dual language piece. And that will include Spanish language instruction for all students and for parents. So, Spanish classes at night so that you can practice Spanish with your students at home. Una cosa que está muy chido de esta escuela es que aunque no estén en este programa donde es la mitad español y la mitad inglés, que también van a incluir a todos los estudiantes que están en esta escuela, también van a tener clases en la noche para que puedan aprender español y también van a tener, perdón. Y también habrían las clases en la noche para que puedan aprender inglés y español. Obviously, there'll be curricular materials for this program that are both Spanish and English. Fortunately, right now, our core curriculum, which is Benchmark Advanced, Bridge,
Math, Studies Weekly, and Social Studies have Spanish versions, so we'll be using that curriculum. It'll be a good transitional piece for students to be involved in the same curriculum as the students not enrolled in the program. Que aquí tendrían unas cosas que pueden usar, que usan ahorita, se llaman Benchmark Advanced, que es para inglés, Bridges, que es para matemáticas, y Studies Weekly, que es para los estudios sociales, y estas sí se ofrecen en versiones que están en español ahorita. And then, of course, we'll have supplemental materials for our Spanish language program that will include, oral language and Spanish language, and also library books in Spanish and English and literature, and other pieces for that program specifically. También tendrían otras cosas que pueden usar, que serían como libros y lecturas y escrituras, y también conversaciones que pueden ver en inglés y español para que los puedan ayudar. We'll also be assessing students. Like, it's going to be important that we understand, are students learning the language? Are they learning to speak the language and write and read the language? So assessments in this program will be in both English and Spanish for both languages. También van a haber exámenes para ver si los estudiantes sí están aprendiendo los dos, inglés y español, y así podemos ver nosotros que si lo están aprendiendo bien o no. And we will be assessing if your student is learning math in Spanish for that school year. They will be assessed in Spanish mathematics as well. So that the content areas will be assessed in the language taught. Que lo que van a hacer es como si están teniendo la clase de matemáticas en español, el examen va a estar en español para todos los estudiantes para la clase de matemáticas. In terms of staffing, as I mentioned, we're looking for, in both TK and K, partner teachers. So at least one Spanish-speaking teacher and English-speaking teacher who work very closely together. There'll be lots of professional development for that team to work together and develop the program so they can have a very cohesive and articulated program. Que serían dos maestros o maestras que hablan, que uno hablaría en inglés y uno hablaría en español, y así para que ellos puedan juntarse y poder hacer esto juntos para que se puedan entender ellos y ayudar a los estudiantes mejor. And we were just having this conversation before all of you came in, but as we start to hire for Quarry Trail School, we are going to look for people to be part of this school who speak Spanish. Right now we have a principal position posted. Spanish is preferred for the principal. We're also having a dual language coordinator position who will actually be working with this program specifically, must be bilingual. And in all the other positions you see up here, office staff, psychologists, other teachers, PE and VAPA teachers, custodial maintenance, we are looking for Spanish speakers. Que cuando están contratando a personas que trabajen en esta escuela, prefieren que el principal o la principal sepa los dos español e inglés, y luego también hay una posición para el coordinador de lenguaje dual, y ese sí quieren que hable los dos español y inglés. También van a contratar otras personas para las oficinas, el psicólogo, la educación física y cosas como VAPA. Y eso sí quieren que personas puedan hablar a los dos lenguajes. And as I mentioned earlier, the idea is, with the peers, the Spanish and English-speaking peers, that the more adult models we have for both languages, the more immersive the experience will be for students in the program. Que lo que se puede ver es con los estudiantes que están allí, que se ve mejor cuando también los adultos de la escuela puedan hablar los dos lenguajes, así para que ellos vean los ejemplos que están ahí por la escuela. Okay, we're going to talk about enrollment now, and I'm going to try to keep this brief because it gets pretty detailed with the lottery process. So as I've mentioned before, we're TKK for next year, so those are the students we're working with. You can see here, the program expands each year. So each year we're going to add a grade level and matriculate up until we have a full program in 2028-29. The goal is, I'll stop there, go ahead. Ahora vamos a hablar de cómo inscribir a los estudiantes, que se puede ver que ahorita van a empezar nada más con kinder y kinder transicional,
y cada año quieren agregar un grado más para que hablan inglés y español de los programas. Así que en el 2028 y 2029 sería de kinder transicional hasta el grado 6. And we do, as you've heard earlier, want people to think about this program as a commitment because we know the maximum benefits are over the long haul. So we want students to enter in TK and K and stay in the program. We'll talk about other entry points later, but again, the preferred method is that students start early. TK, maybe even preschool program, we will have dual language opportunities. Que lo que quieren que sepan los papás sería que sería como un compromiso, porque si los estudiantes se meten en esta escuela más chiquitos, así para que terminen la escuela completamente, para que puedan aprender los dos lenguajes. So registration for all our schools opens on Tuesday. That's January 18th. I don't know if it opens at 6 a.m. or midnight, but it's okay. You don't have to stand in line or anything. It's all online registration. This presentation, there's a link to the registration page, and also if you need to find your school of residence, that's also linked in the presentation. Para inscribir a los estudiantes, la registración se abre el martes, sería el 18 de enero. Y esto va a ser para todas las escuelas, que aquí si le hacen el enlace que está en el video, ahí también hay un enlace para que puedan inscribir a los estudiantes allí. So step one is to do the online registration, and there's documents that have to be uploaded, and if you need help, our schools or even the district office can help you, but that has to be complete before step two. Que la primera cosa que tendrían que hacer es subir los documentos que requieren para la escuela, que si a lo mejor no pueden o tienen problemas, que a lo mejor su escuela o aquí también en el distrito los podremos ayudar. Step two is going to be, we're going to have a lottery entry form. So once your registration is complete, there's going to be a very brief form that you can complete anytime between the 18th and the 31st that says, yes, I'm interested in enrolling my child. Please enter me in the lottery. And again, doesn't matter if you do it on the 18th or the 31st, because we're going to do an open lottery. And then I will talk about that next. Que van a tener una lotería que para meterlo a los estudiantes a la escuela. Sería un formulario que pueden llenar del 18 hasta el 31 de enero, que cuando sea que lo llenen está bien, nada más sería de esos días y sería una lotería que van a hacer. As I mentioned before, we will be doing a live lottery that will be held on Monday, February 7th. There will be 48 student spaces in transitional kindergarten, TK, and 48 spaces available in kindergarten for the program. Va a haber un video que vamos a hacer que va a ser en vivo, sería el 7 de febrero a las 5:30 y sería donde escogemos a los estudiantes que se van a meter a este programa y hay 48 espacios para los estudiantes ahorita. So of those spaces, 50% of the student spaces in both grade levels will be reserved for students residing in the Quarry Trail attendance area. So that's that new area around the school. The other 50% of spaces will be available to TK and kindergarten students residing within the school district. So at any other school, you'll have open enrollment for those spaces. De esos espacios de los estudiantes, 50% sería para los estudiantes de kinder y kinder transicional. Estos estarían reservados para las personas que viven en el área de Quarry Trail. Y el otro 50% serían los estudiantes de todo el distrito que estarían en kinder o el kinder transicional. So based on that criteria, we'll actually hold two lotteries, one for residents of the school and then one for students residing outside of Quarry Trail. Así que tendremos dos loterías. Uno sería para los residentes que viven en la área de Quarry Trail y la segunda sería para los estudiantes de todo el distrito. But wait, there's more. Because, as I've told you, enrollment of Spanish-speaking students is critical to the success of the program. So if we are going to be using the home language survey, which is part of the online registration, everybody will fill it out,
to determine if there's Spanish speakers in the home, and those students will be placed first and will not have to participate in the lottery. So be very specific when you fill out your home language survey, because that will be one way we place students in this program, and I'll give you an example of that in 1 minute. Que en la lotería lo que van a hacer son a los estudiantes que hablan español, ellos tendrían la prioridad para meterse a esto. Por eso tienen que llenar el formulario que van a llevar a la casa del lenguaje de que hablan en la casa para que puedan ponerlos donde tienen que estar. Come on. Our system's limping along here. Okay, so an example of that, as I told you, there's 2 TK classes and 2 K classes next year. They each have 24 student spaces available. If we had, for example, in TK class 1, if there was 5 Spanish speakers who registered for the lottery, we would place them, and then we'd have 19 spots available as part of the lottery. And you can see how that kind of plays out at each grade level. So when we do the lottery, we'll be drawing for those open slots. As I said, that will be live. We'll actually, I think what we'll do is assign people a number if you enter the lottery, and we'll be just putting those numbers up as we draw them so you can know right away, okay, my student's going to be attending that program. Que un ejemplo que aquí tienen que podrían ver sería si hay 24 espacios, si 5 estudiantes hablan español, ellos van a estar en esta escuela, y luego los 19 espacios que quedan, esos van a ser para la lotería, que a lo mejor lo que van a hacer es darle números, así cuando estén viendo este video en vivo de la lotería, que ahí pueden ver los números que están saliendo para que sepan si su estudiante va a ir a esta escuela o no. So now we're going to get into the question piece. So a couple quick questions. If I do not live in Quarry Trail attendance area, is there transportation available for my student? So the answer to that question is yes. We do want students to be able to attend the program. Like I've been saying all night, it's very important that we open this up to everybody, and we have a lot of diverse attendance at Quarry Trail. So yes, we'll provide transportation for students outside based on need. Que estas serían las partes de las preguntas que han tenido. Personas están preguntando si no viven cerquitas de esta escuela, si va a haber transporte disponible para los estudiantes, y si va a haber, quieren que los estudiantes que sí puedan ir a esta escuela, que sí tengan el transporte que necesiten para llegar a esta escuela. Okay, if I do not live in the Quarry Trail attendance area and my K student is accepted into the program, can his or her older sibling attend the program at Quarry Trail, the regular program? And the answer is yes. We would work hard to keep families together, and what we do is called an intra-district permit. We would allow both children to attend Quarry Trail. Si su estudiante que está en kinder o el kinder transicional está aceptado a este programa, personas están preguntando si el hermano o la hermana también podría llegar a esta escuela para aprender, y sí van a poder, que quieren que las familias estén juntas lo más posible, y van a tratar de poner a todos los hermanos o hermanas en esta misma escuela si están aceptados. In future Spanish dual language lotteries, will siblings of current students have priority? Yes. So if your family's been part of the program and is familiar with the program and has been successful in the program, that will be a future criteria for admittance for siblings to the program. Si hay en el futuro otras loterías para este programa, personas están preguntando si los hermanos o hermanas podrían tener prioridad, y si van a tener la prioridad para meterse a esta escuela porque ya conocerían la escuela y el programa. In the future, can students enter at other grades other than TK and K? As you've heard me say, it's not ideal, but I think what we'll do is create entry points probably in first grade and second grade at the very least, and we do some sort of language assessment for students wanting to enter at that point. After that point, it might be pretty difficult, but we know that we'll have some level of attrition, people moving and shifting, and we want to make sure we've filled every space in the program.
Quieren saber si en el futuro a lo mejor estudiantes podrían meterse a esta escuela que sean los grados más altos y piensan que sí van a poder, pero sería más como en el grado 1 y el 2 porque quieren que empiecen lo más chiquito posible, así para que puedan estar todo el programa, pero a lo mejor van a tener exámenes para ver el lenguaje y cómo está. And finally, and then we'll open it up to questions, is this question about inter-district students. Will inter-district students be admitted to the program? Well, what is that? An inter-district student is a student who does not live in Rocklin. If you live in another school district, you can fill out a permit to attend Rocklin, and we do allow that with all our schools currently. For this specific program, as we begin, the answer is no. We will be filling this program with Rocklin residents to begin with. If there are open spaces, which I don't anticipate, then we would look outside for inter-district permits and again give a Spanish priority. But initially, we won't be looking at outside of Rocklin families for this program. Están preguntando si se podrían meter estudiantes que son de otros distritos y por ahorita sería no porque quieren que los estudiantes que viven aquí en Rocklin sean la prioridad para meterse a esa escuela. Pero en el futuro si quedan lugares que no hay personas para llenar, que sí van a abrirlo para otros estudiantes de otros distritos, pero ahorita se ve como que no va a haber lugar para los de otros distritos. So the exciting news is we've actually managed to be on time with translation, and we have time for questions, which is what we wanted. I want to say gracias, Bella, because you know, I haven't done this in a while. Man, I'm used to talking a lot, and she's having to like listen and translate. So I appreciate it. Thank you so much. Mindy is also going to answer questions, having had experience in the classroom. So if you have classroom-specific questions or program-specific questions, we want to take those now, and we have about 15 minutes at least where we can answer your questions. So just go ahead and raise your hand if you have a specific question, and we will answer it. Yes, sir. Can you ask me the right thing? Yep. Oh, yeah, sorry. Go ahead, Bella. My fault. Ahorita vamos a abrirlo para preguntas que tienen a lo mejor aquí. Nada más si tienes preguntas, levanten la mano para que los podamos responder y también la maestra Mindy les va a responder si son preguntas más para la clase. So since the break point seems to be about third grade, what's the commitment from the district to keep this, program going? Obviously, it seems like you expect it to be filled and continuing, but if it's hard to get teachers, if it's hard to get students, what kind of commitment is there from the district to keep this program going? Oh, I'm sorry. Está preguntando qué sería lo que haría el distrito para seguir este programa si a lo mejor es muy difícil agarrar a personas que trabajen en esta escuela. So the district is very interested in the program and fully committed to it continuing. So currently we have an international baccalaureate program at Sierra that's been running successfully for many years, and we also have a GATE program, so those are our two special programs. Que el distrito está muy interesado en tener este programa que siga continuando. También hay otros programas en la escuela de Sierra Elementary y sería el programa de GATE y otro programa que tienen y sí ha estado muy bien por el tiempo que lo han tenido. So I mentioned those programs because the district has invested extra money financially to keep those programs moving for the past at least 10 years. And the district is interested in opening more schools of choice for parents. It could be dual language, it could be arts, an art school. But this idea of parent choice is important to us and the board, and we're fully committed to supporting it going forward. Que quiso hablar de estos programas porque lo han tenido por a lo mejor 10 o poquitos más años y por eso quieren que vean que el distrito si quiere continuar programas así para que lo puedan escoger los papás si ellos quieren, a lo mejor también abriendo escuelas de arte y cosas así. And we're going in kind of eyes wide open about the challenges of recruitment. We know that dual language teachers and instructors are in high demand, so that's why we're getting out early,
We're looking both internally and externally to find people who are committed to this and continue going forward. And the nice thing about this model is we have time to build out the model and recruit as we go forward. Que lo bueno es que están empezando de encontrar personas para que trabajen ahorita, porque si saben que los maestros que trabajan en estos programas los quieren muchas personas, y por eso si lo empiezan más temprano, así pueden agarrar más personas para que trabajen allí. Y por eso están haciendo un buen trabajo ahorita para encontrarlos ahorita. We had another question back here. Okay, just based on the response you got for this meeting today, I was wondering if you had any idea as far as size of the lottery, things like that. Que ahorita viendo en el tamaño de las personas que atendieron en persona, nada más está preguntando si sabe que sería como cuántas personas en la lotería. So when we put out our interest form for this program, we were able to reach current Rocklin families, which is not all families that are coming to the district, because we have new folks coming in that we haven't met yet, and they may be interested in the program, but current Rocklin families with TK-KH students, you saw that we have approximately 96 spots available, so we had 102 people fill out the interest survey based on that. So, and I think for kindergarten, the ratio was like 70 for 48 kindergarten and 32 for the 48 TK. So based on those numbers and the fact that we have more people coming in, I do anticipate running a lottery and filling up those 4 classes. Que ahorita nada más los formularios que se mandaron a las casas para ver quién estaba interesado, vieron que sí se va a ver como que se van a llenar todos los espacios que están allí, porque de los 96, de los 96 espacios que van a tener personas interesadas serían 102. You have a question? No? Okay, I was looking forward to that one. Okay, right over here. My water just fell. So my just quick question is, my son is going to be starting kindergarten, and he's already receiving some services through the school district, through the preschool intervention program. So if we already did the initial online registration, which I'll verify that everything's in place, will the lottery entry forms automatically then just be sent out to those that are registered? Su estudiante ahorita está en kinder y nada más ella quería saber si está agarrando servicios ahorita en kinder, que si el formulario de la lotería le va a llegar automáticamente. So it's a great question, and it applies for all programs, not just this one. But if you are in a preschool program, you will have to re-enroll for kindergarten or transitional kindergarten and fill out the lottery form. If you are currently in a TK program and moving on to kindergarten, you do not need to do online enrollment. Your student's already in the system. You would just need to complete the lottery form. Si estás en el grado antes de kinder, que sería en el preschool, ella quería saber si se tendría que meter otra vez en esta escuela, y la respuesta es que si está en preschool sí va a tener que meterse otra vez para estar en esta escuela, pero si está en kinder transicional no va a tener que hacerlo. And the other thing I wanted to make clear too is if Quarry Trail is not your home school, when you enroll in Rocklin, you'll enroll at, if you're a Breen family, you're going to enroll at Breen and fill out the lottery form. If you're a Valley View family, you're going to fill out a Valley View enrollment and then fill out the lottery. And then once you get into the program, we'll work on the transfer piece. But you always enroll at your home school. Que quiere que sepan si su estudiante no está en ese área para esa escuela, que llenen el formulario para la escuela que está en su área y luego vamos a hacer la parte de la lotería, pero que se inscriban a la escuela que es de su área ahorita. Other questions?
Buenas tardes. Mi pregunta es, mi niña no está estudiando ahorita, pero ya ella va a cumplir 5 años y la quiero que esté en ese programa. No sé cómo puedo hacer. My daughter, she is not in school right now, but she is turning 5 and she wants to know how to enroll her into the dual enrollment. So in order to enroll, you would go to the district website that's in the presentation, and you'd go, and on the district website, there's a online enrollment that will walk you through how to enroll your child. If you want help with enrollment or need help, you can reach out to myself or the district office, and we can arrange for someone to help walk you through the enrollment. Que esto sería en la computadora donde te meterías para hacerlo. Si necesitas ayuda, también le puedes preguntar a él o al distrito y podemos ver si alguien la puede ayudar a meterlos así. ¿Qué son los horarios del programa? So the program hours would be the same as our TK and kindergarten program. So currently we run at Quarry Trail, the program will run from TK will be a 8:20 to 1:10 program, so a 5.5 hour program. The kindergarten program will be 8:25 to 2:20, a full day program. So the TK program is just an hour shorter than the kindergarten program. What was the TK? Sorry. 8:25 to, these are new hours, 8:25 to 1:45. Para al kinder transicional sería de las 8:25 hasta las 1:45. 45. And the other one is 8:25 to 2:55. Y en kinder sería de 8:25 a 2:55. Yes. Will they stay with the same cohort of kids each year, or do you kind of intermingle the two classes as years go on? Está preguntando si se van a quedar en la misma, con los mismos grupos de estudiantes o si van a cambiar los estudiantes de las clases cuando sigan. So we would, they would stay with the same 48 students, give or take a few. I mentioned in terms of like move in and outs. But we would probably shuffle those classes back and forth depending on, we always try to balance classrooms academically and behaviorally, and we'd want to expose kids to different students too. So between those, they would get to know those other 47 students really well. Que se quedarían con los mismos 47 estudiantes, pero a lo mejor harían unos cambios que serían por de cómo actúan o también de cómo están aprendiendo para que todos se puedan conocer. And the other piece is there will be at least one other general education kindergarten class. So they will have recess and lunch and other pieces with those other kindergarten classes as well. También van a haber otras clases de kinder y estos estudiantes en este programa tendrían los mismos recreos y los lunches que las otras clases de kinder, así para que puedan estar juntos con todos los demás. Que si hay programas cuando termine la escuela. Are you looking for like childcare programs or like after-school enrichment programs? All of them, okay. So the answer is yes. So at all our schools, we have before and after-school care through Catalyst Kids, and we also, each school runs a variety of enrichment programs. They're kind of unique. I imagine that Quarry Trail, or I don't imagine, I know that Quarry Trail will do have some sort of Spanish language program operating or English program operating, but there'll be other enrichment opportunities as well. Que todas las escuelas tienen programas para que se llama Catalyst Kids, para que cuiden a los niños antes o después de la escuela, y también piensa que van a haber otros programas que estarían allí a lo mejor para que puedan aprender español, para ayudarlos con el español o inglés cuando termine la escuela.
Okay, so we will, I will hang around for a little while and answer any individual questions you have. My information you should have via email, but you can always reach out to me. I'm wmacdonald@rocklinusd.org. But I will hang out for a little bit and answer any other questions. Any parting words, Ms. Good? Justo iba a decirles que también voy a estar por un rato. Si tienen cualquier pregunta o duda, que me puedan avisar. Y también estoy muy feliz si necesitan ayuda en inscribirse en el programa, que puedo ayudar con eso también. So I will also be here, and I'm happy to help if anybody has a question about how to enroll or how that process works. I'm more than happy to help. Yeah, and we'll be sharing more information as we go forward. But thank you, everyone. Muchas gracias for coming tonight. We are very excited about starting this new journey and just building a dual language family that will have a culture of its own. So it's an exciting time for our district. Que muchas gracias a todos por venir o por vernos por el video, que están muy felices de empezar este programa y van a tratar de hacer lo mejor que puedan para construir, para conocerlos mejor. Gracias. Thank you, everyone. Appreciate it.